And we're live. Let us restart the journey of Heaven's Feel. Peak is feeling. Let's go. ايوه جانا حتى نوتيفيكيشن يا سلام. ايوه تطور جديد يجيك نوتيفيكيشن يا بسام. تطورنا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه نفسي احد بس يخش يتكلم معي يقول لي ايه هرب الشات الناس اللي تيجي تخش الستريم قول اي شيء يا اخي ارجو اي كلمه قول انت حمار ايه هرب. الشات يكون حي. اوكي بسم الله بدأنا. Light pours in. Through my closed eyes, it announces the coming of morning. Bro, you don't have to be so over dramatic about morning. I roll over in bed, turning away from the light. برضه مش لازم تبقى اوفر دراماتيك للدرجه دي على ان انت بس بتلف تبعد الناحيه التانيه. كلنا بنعمل كده ما بنأفورش ما بنكتبش بيتين شعر على الموضوع. I'm still sleepy. Judging by how cold it feels outside, it must be around 5:30 a.m. I went to bed late last night. By the time Saber and I returned from the church and I sent her off to sleep in her guest bedroom, it was already after 3 a.m. ساعتين ونص بس. I don't think 2 hours of sleep is enough. It isn't. Not to mention I ran myself ragged yesterday. If I can at least get another 30 minutes of sleep, then... Oh. In my sleepy haze, I think I just saw something. It's right next to my futon. Next to me, in other words, something kneeling there, incredibly out of place. Somehow it reminds me of a person. It's staring so intensely it makes me nervous, which means it's... Saber! はい。何でしょうか、シロ。なんで俺の部屋にいるんだお前。ちゃんと離れの部屋に案内しただろう昨日。I jolt up and start to get out of the futon, but I stop before my lower half leaves the covers. Oh? Guys have to deal with stuff in the morning. بسام! بسام! فهمت؟ يس اول شيء ابغى اتاكد من شيء، صوتي مظبوط ولا عالي زياده عن اللزوم؟ لان انا عندي هنا ستريم لابس محسسني انه شويه ممكن يكون صوتي عالي زياده عن اللزوم. بسام شويه عالي شويه عالي. شكيت. بسام الهادي من قلقان لانه مقوم. يس كل رجال それなのですが、やはり問題があります。部屋には案内されましたが、あそこはシローの部屋から離れすぎています。あなたを身を守るには常にそばに控えているのが適切です。ちょっと待った。とりあえず離れろ。いいから離れろ。頼むから離れろ。セイバーが離れないんなら俺が離れる。I start rolling away from her, still wrapped up in my sheets like a spring roll. Saber watches me curiously. Darn it. Doesn't she know I'm a healthy young teenager? I get nervous enough when she's close to me, but having her kneel next to me first thing in the morning is certain to doom my brain cells. It's an ambush guaranteed to wipe out the brave soldiers of my frontal loop. We get it, bro. You're horny. シロー、話の続きですが。Girl, have some mercy. No, you should not be continuing right now. لا حاجة بسام. تقول له continue ولا ما continueش؟ مش وقت الكونتينيو خالص. الراجل مقوم وتعبان عايز يروح يخش الحمام دلوقتي. 続きって部屋のことか。はい。万全を期すため、私たちは同室で休むべきです。كلامها صحيح. この屋敷の結界は優秀ですが、あくまで警告を発するだけのもの。攻め込まれた場合、あなたを守る盾にはなりません。Saber's correct, of course, but I wish she'd consider my mental fortitude. If she sleeps in the same room as me, then I might lose my sanity before I lose my life to an enemy. Besides, I can't stay with Saber 24/7, so maybe we should draw some boundaries. Oh, I forgot. I have to go to school today. シロ、どうしました？突然顔を青くして。あなたがそのような顔をするときは決まって良くない提案をすると把握していますが。ادي لها بنت بيرن ورا بيرن. He's sharp.
Saber eyes me suspiciously. Loyalty oath nowhere to be seen. いや、言い忘れていたことがあるんだが。I take a seat opposite to her. Now, how can I convince her to let me go to school by myself? Her gaze is painfully unrelenting, while my knife rhythmically chops Tufo. Saber is sitting in a dignified Caesar posture, staring intently at my face. Look at that cute little bean. I'm going to go to school like I usually do. We haven't seen eye to eye since I suggested doing so. Saber's against it, of course. She says it's too dangerous to let her master go out alone, but I have my own life to worry about. Fujine will get suspicious if I miss a class, and I'll never know what's happening outside if I stay cooped up at home. Besides, we might tip off the other masters if Saber goes outside. I think it's worth going out on my own to scout out the terrain. マスター同士の戦いは人目を避けるんだろう？なら日中は安全だ。よほど人気のないところに出向かない限り仕掛けられることはない。Saber disagreed, saying that it wasn't a guarantee of safety. To be honest, I lost my temper at how overprotective she was being and stubbornly insisted on going to school, so that's where we are now. نظرة بصراحة فشيخة. Saber's gaze is painful because she is angry at me. Lesson of the day, she knows how to hold a grudge, and she's pretty emotional about it too, so she can be a handful. I'd better be careful not to get into any shouting matches with her in the future. 言うつ聞かないかも。何か言いましたか、シロ？いや、独り言。この豆腐硬くて。And her hearing is too damn sharp. Definitely not the sort of person you'd want to have a Cold War with. あれ、もうそんな時間か。The doorbell rings and I hear the front door open. Sakura announces herself a second later. セイバーと長話してたもんだから、いつもより30分ロスしたわけだ。Still, I'm mostly finished making breakfast. I thought about making sandwiches to make Saber happy, but she didn't look like she was in the mood, so I won't. Japanese people ate rice. I resist the violence of her gaze by making her follow the old adage. When in Rome... おはようございます、先輩。今朝はもうやっつけちゃったんですか？ああ、だいたい片付けた。おはよう、さくら。藤姉もそろそろだろうから、盛り付け手伝ってくれ。はい、それじゃあお手伝いしちゃいますね。Sakura sets her back down in the living room and greets Saber. おはようございます、セイバーさん。昨日はよく眠れましたか？はい、慣れない部屋でしたが、この屋敷には慣れていましたので、問題はありません。Oh, they're talking. They didn't yesterday, but Sakura seems to have accepted her. お待たせしました。先輩、どこから仕上げるんですか？うん。大皿1枚と人数分の皿4枚。サラダは出来上がってるんで、適当に盛り付けてくれ。はい。はあ、今朝のサラダはジャーマンポテトですか。朝から洋食風なんて凝ってますね、先輩。As she expresses her surprise, Sakura scoops the large serving of potato salad onto the big plate and garnishes it. I'd like to object that the only Western thing about this meal is the salad, though. I'd like to further point out that this isn't a concession to Saber. I just felt like making potato salad. Oh my god, you're such a tsundere, bro. I love you so much. I also hate Hemisphere. なんかいい匂い。先輩、ちょっと味見いいですか？ أنا لو منك هشيله أديها taste mouth to mouth. いいけど熱いぞ。あと甘いかもしれない。Sakura uses a pair of long frying chopsticks to sample the potatoes I'm cooking. はあ、本当に甘い。これ、玉ねぎの甘さじゃないですよ YouTube ね。 قاعد يفضل عليك ولا ايش يا بسام؟ يا قاعد يقطع شوي. How dare you YouTube! أخيرا ما صدقت أسوي ستريم! لا تتشرمط يا يوتيوب الله يهديك بس حسبي الله ونعم الوكيل.
She licks her lips as she considers the recipe. Watching her, I'm surprised. I've seen Sakura taste food plenty of times, but from this close, was she always so charming? 美味しいです先輩。この味付け気に入っちゃいました。 She does look kinda cute. She must be fond of it because she enthusiastically scoops potatoes into the big plate. That's the usual, Sakura. I'm relieved to feel my surprise draining away. さくら、はい。何ですか先輩。 She's the same old Sakura. She's no different than she was シ yesterday. ンジは I stopped just short of asking her what happened after he went home last night. If Shinji has a grudge against me for yesterday, then I doubt he would have let Sakura come over. Shinji may be a master belonging to a family of mages, but that has nothing to do with Sakura. She won't be pulled into this war. Oh, don't worry, she won't be pulled into this war, mostly because she... Still, I worry for her. If something happens that causes Shinji to dump on Sakura all of the matter family affairs, the Holy Grail War, and the fight between masters, then she'll definitely be involved. I have to prevent that no matter what. いや、なんでもない。はい。それより先輩。今は兄さんに関わらないでください。兄さん、昨日の夜からおかしいんです。気が立っているようだから、先輩にもおかしなことを言ってしまうかもしれない。 I need to make sure Sakura doesn't know what happened. Oh, you don't need to, bro. I know why Shinji's acting that way, of course. He went off the rails last night. He lost his status as a master and his grandfather berated him because he's a little bitch, that's why. Considering Shinji's personality, he must be seriously pissed off at me. Bro, seriously pissed off is his natural status. He's a piece of shit. Sakura doesn't know anything. Oh, she knows a lot. She's ignorant of her brother's situation and her family's secrets. Is she now? Then, is it safe for her to keep living with Shinji? Shinji hasn't given up. I can't rule out the chance that he might do something awful to his sister. 先輩、ごめんなさい。朝から迷惑かけてしまっているみたいで。バカ、迷惑なんてそんなこと言うな。I'm the one causing trouble for you. I should have foreseen this situation after fighting Shinji. I need to think, to come up with a way that Sakura can keep living her life. To find a way to let her keep smiling like she always has. Breakfast ends in a gloomy mood. I don't know why, but Fujine never showed up and Sakura ate in silence the whole time. Saber's always been stoic, and I'm not exactly talkative either. We clean up quickly after breakfast, and Sakura leaves 40 minutes early for her morning practice. それじゃあ失礼しますね、先輩。 Sakura forces a smile and puts on her shoes. Okay. 部活、あんまり張り切るなよ。この前だって体調が悪いっていうのに無理しようとしただろう。朝練は適度に流して奥でお茶でも飲んでろ。三綴がなんか言ったらな、俺に貸し1でいいって言い返せ。はい。それなら首相も喜びます。 The front door slides open with a clatter. Sakura bows, turns to leave, and runs smack into the door. さくら。 She holds her nose, moaning. 大丈夫か、さくら。話出てないか。大丈夫です。聖兵に鼻血なんて見られたら死んじゃいます。Oogie. Sakura stands up unsteadily. Surely that incident happened because she wasn't paying attention, right? 本当に体はいいのか、さくら。今のぶつかったっていうより倒れたように見えたぞ。立ちくらみだったら今日は。おかしいな。そんなことないんですよ。今のは私の不注意で、恥ずかしいです。それじゃあ改めてお先に失礼しますね、先輩。藤村先生には今朝も先輩のご飯は美味しかったってお伝えします。 Sakura leaves without further incident, trying to downplay my worries. Yeah, bish. امبارس تقول لي Embarrassed though. ما هي خبطت في الباب زي الحمار. She does look full of energy.
If she's tired, maybe it's mental rather than physical fatigue. シンジのこともある。このまま放っておけないよな。 I say that, but I don't have any clear solutions. I can't consult Saber about this, nor can I tell Sakura the truth. Fujin is completely out, of course. Damn it, if only there was someone who goes to the same school as me and I could ask for advice who would actually know what the Holy Grail was. そんな都合のいいやつ、ひょこひょこ歩いてるはずないよな。 Her name is Tosaka Ren. She's very cool. I go up the stairs. I managed to get Saber to stay home while I went to school, though my head is a little foggy. エミヤ君 There she is. Luckily, the one person I can ask about anything suddenly strolls up right to me. そう。私のこと甘く見てるってこと。 Tosaka calls out to me, maybe she has business with me too. What good luck. I smell danger. Take shelter in my classroom. Consult her, but okay, I have to save. Feiro. Evenzo Feiro. いいわ。そっちがその気ならここで決着をつけてあげる。サーバントを連れずに学校に来るなんて。すまん、五条だ父さんが相談に乗ってくれ。I close in Tosaka until I've got her backed up against the wall. Given the subject matter, I can't let students around us here. ちょっと何考えてるのよあんた。ここで決着つけるってのはあくまで例えで、まだ周りにみんながいるじゃない。بسام Yeah. انت فاهم؟ Yes, yes. كنا على وشك نكرر نفس المشهد اللي في الباد اندنج حقت فيت روت والمشهد الاساسي حق ليمتد بليد ووركس. طلع الحل كان بسيط يا بسام. كل ما يحتاج نسويه عشان نتفادى المعركه انه يحشرها عند الحيطه بس خلاص. Yes. سوندري مود اكتيفيتد. Attack. Attack. Attack! The best defense is attack, bro. Mahmoud, advance. Advance! Advance, my men! Rage, my men! 頼む、頼れるのはお前しかいないんだ。さくらが聖杯戦争に巻き込まれそうでどうしていいかわからない。お前ならいろいろ知ってるし、なんとか知られないまま守れる方法ってないか。 Tosk stares at me for a moment, flabbergasted. すまん、あんまりにもいいタイミングだったからつい取り乱しちまった。そのさくらってのは俺の後輩なんだけど、そいつが聖杯戦争に関わっちまいそうなんだ。なんとかしたいんだけど、うまい方法が思いつかなくて、それで。言い訳は結構。それより早くどいてくれない？ホームルーム始まっちゃうでしょ。悪い、気がつかなかった。 I scramble back from Tosca. Belatedly, I come to my senses while my cheeks go beet red. What was I thinking cornering her against the wall like that? Cabidon. You were thinking Cabidon. すまん、謝ってばっかりだけど、とにかく話を聞いてくれ。俺は相談事があるんでしょ。いいわ、聞いてあげる。本当か父さんが。あのね、聞いてあげないと死にそうな顔して本当かはないでしょ。昼休みに屋上、話ならそこで聞くわ。 I need to check something. No shit! This is going to be so difficult. يا اسطى بسام Yeah. بص على الفلوت شارت، عايزك تفهم حاجة. شايف الفلوت شارت؟ Oh. تظبيط النهايات هيبقى صعب فشخ فشخ. الحين انت سويت فلورس مع رين. دي كده تظبيطة لرين. جيم. ماشي، انا هحاول اجيب النورمال اندنج الاول واقعد اعيط، وبعد كده نبقى نجيب الترو اندنج. وهنعيط برضو، بس هنعيط اسعد شويه. شوية. مش كتير، اسعد شويه بس. You die if I turn you down. The roof at lunchtime. We'll talk then. Okay.
Tosuka turns on her heel and goes up the stairs. I stare after her in shock for a moment when... 急がないと遅刻するわよ。Hi. She leaves me with those words in a vaguely bouting tone, aka the classic sundry tone. I hurry to the classroom. It is still 3 minutes before homeroom starts, and Fujine isn't here yet. Shinji's desk is empty. It's gonna be tough to face him after yesterday, but I was hoping to talk to him. If he's absent, though, there's nothing I can do about it. Going to the Mado house would just provoke him, so I need to think of another way that won't involve Sakura. There's another empty seat. Issei's. 珍しいな。あいつでも学校を休むんだ。Kastar khatafut. I put my bag down at my desk and get ready for homeroom. お待たせ。どう？今日は朝から新記録でしょ。Fujine arrives before the bell, which is unusual for her. I thought maybe she overslept since she didn't come over to breakfast, but she is as chipper as ever. The bell announces the start of lunch break. I make a mad dash out of the classroom, buy a sweet green-based bun and tea from the cafeteria on the ground floor, and take the nearest flight of stairs to the roof. I fight through the flood of students heading down to the first floor. My heart bounds in my chest, and in the first period it was fine. By second period it was going up. Third period it was like I was at a run, and now after fourth, Timbo is absolutely frantic. This is where I admit that I'm nervous as hell. I'm grateful to Tosuka for giving me her time, but it feels like an afterthought right now. Thinking about it rationally, it's crazy that Ren Tosuka's meeting up with me for lunch. She's the school idol, an impeccable star student, and, well, the girl I've had a crush on ever since last year. يسطا انت الهورنينس بتاعتك uncontrollable وهيفنز فيه اكتر روت انت هورني فيه بمراحل. مش ممكن كمية الهورني اللي موجودة جواك في الروت ده غير طبيعية. يعني اوكي شفناك بتتشرمط في فيت شوية، شفناك بتتشرمط في الليميتد بليد وركس شوية برضو فيتين وبنتين حلوين. المرة دي انت بتتشرمط شرمطة غير عادية على التلاتة. انت مش ممكن. كل بنت عندك عاملة لك استباحس. I tried to study my wild... بتقول ايه؟ The true man. True man قال لك. True horny ass teenager. I tried to study my wild breathing as I run up the stairs. Anyway, this is big. Even if we're both masters now, Tosuka's still Tosuka, so I don't want to be late to our meetup. I'm the one who suggested we meet. It'd be really lame if I wasn't ahead of her, confidently waiting. ثانية واحدة بس ما عندي اتصال. في واحد صاحبي يعدي عليا بس ياخد حاجة. However. 遅かったわね、エミヤ君。There are some walls that we Oblivions can never overcome no matter how hard we try. 話があるんでしょ。立ち話もなんだから座りましょう。Tosuka moves into the shadow of the water tower without waiting for me. Right. Even if someone else comes up to the roof, they won't see us there, and it blocks the wind too. じゃあ詳しい話を聞かせて。さくらっていう後輩がどうしたのか、昨日何があったのかを。まあ少し長くなるけどいいか。なるべく手短にね。昼休みそう長くないんだから。It isn't exactly spacious here, but I'm only getting more nervous sitting this close to her. Now's not the time for that, though. Tosuka's gone out of her way to be here, and so I need to tell her about Sakura. じゃあ簡単に言うぞ。マトサクラって子は後輩で昔からの知り合いなんだ。サクラの兄貴は
的を信じって言って、これまた長い付き合いだ。で、簡単に言うと、昨日の夜他のマスターと戦った。そのマスターがシンジだったんだ。シンジがマスターだったって本当？ああ、あいつのじいさん、マトウゾウケンってやつも言ってたから間違いない。で、マトウの家はもともと魔術師の家系らしいんだが、遠坂は知ってたのか？当然でしょう。私が知らなかったこの町の魔術師はあなただけよ。けどそれは絶対にないって思ってた。だってシンジは魔術師じゃない。魔術使いとしての最低条件である魔術回路がないんだってな。マトウゾウケンもそう言ってたけど、それはあくまで魔術師としての話だろう。マスターになる条件は別だと思う。俺だってシンジと似たようなもんなんだ。この際魔術師じゃないとマスターになれないなんて考えはやめた方がいい。そうで、シンジは倒しああ、あいつのサーバントライダーはセイバーにやられたよ。シンジのレイジも燃えちまって、あいつはマスターで亡くなった。けどあいつは諦めてないと思う。それだけでも危なっかしいってのに、あいつの家にはサクラがいるんだ。ゾウケンに聞いたけど、魔術ってのは後継者にしか教えないんだろ。サクラは何も知らされずに育てられた。だからシンジが何をしているかは知らない。 مغفل قوي الاستاذ شيرو بتاعنا. このまま知らずにいてくれれば、サクラはマスター同士の戦いになんか巻き込まれないで済む。 ما كانش هيبقى اسم الروت هيفنز فيليال. そうね。なのにどうしてサクラが危ないって思うのよ、あなたは。言っただろ、今のシンジは不安定なんだ。あのままだと一緒に住んでいるサクラだってずっと無関係でいられるかわからない。だからサクラを巻き込んでしまう可能性が出る前に決着をつけたいっていうのね。それは正しいけど、あなたじゃ無理よ。竜道寺の件もあるし、他の連中はどうもきな臭い。今回の聖杯戦争は思ったより長引くわ。 والله يا رين يعني انا اختلف معاكي في الموضوع ده. اعتقد ايفنز فيل هي اسرع واحده فيهم. Yeah, Shinji forfeiting as a master and exiting the war would be the best outcome, but it isn't realistic to hope for that. The next best option would be to separate Sakura from Shinji, but ならあとは一つだけでしょ。そのサクラって子を巻き込みたくないんなら、あなたが保護すればいいのよ。それは当然考えたけど、俺だってマスターだぞ。家にいたら危険だし、シンジだってよく思わない。それにサクラだって今日から泊まれなんて言われたら嫌がるに決まってる。はあ、本当鈍感なのね、エミヤ君は。 he truly is oblivious. I agree with you. فعلا مغفل فشخ. He hot though. なんでもないわ。とにかくダメ元で聞いてみなさい。シンジからサクラを守るのも、あなたが他のマスターからサクラを守るのも変わらないでしょ。なら自分で努力してどうにかなる方法を選ぶべきじゃないの？サクラって子があなたにとって大切な人間だって言うんならさ。 Toskazor strike a chord somehow. It's like getting punched in the head. そうだな、確かにそれはそうだ。俺が勝手にサクラの気持ちを気にする前にサクラ本人に聞かなくちゃダメだった。そうよ。だいたいね、嫌いなやつのとこに毎日ご飯を作りに行くかっていうの。あなたはサクラに頼りにされてるんだから、もっと強気でサクラを振り回しなさい。俺そんなこと言ったっけ？サクラが飯作りに来てくれてるって。言ったわよ。一番初めに言った。ちゃんと言った。きっと言った。必ず言ったんだから、細かいことは気にしないの。 Kawaii desu. Sugoku kawaii desu. Toska shoots back
at my simple question with a raging flurry of retorts. Sure, whatever. Ever since that night, I've become painfully aware of how much of an act she puts on during school. とにかくサンキュー。助かったよ、トサカ。俺一人じゃ変に気を使って決めるのがもっと遅れていた。あら、妙に素直かと思ったら強気じゃない。結局一人でも結論は同じだったなんて、もしかしてのろけ？ Thank you. Dosaka smirks. What a surprise attack with a smile. いや、そういうわけじゃない。けど、明日もさくらが落ち込んでたら、うちに止めようって思うだろ普通。へえ、顔を真っ赤にしちゃってほんと嘘がつけないんだ。エミヤくん、いつも済ましてるけど中身は純情だったってオチ？ Yeah, pretty much, but yeah. そういうお前こそ何者だ。優等生のくせに人をからかって楽しいのか。かわいい。失礼ね。相手ぐらい選んでるんだけど。私、からかって楽しい相手しか手を出さないもの。ほらほら、寒いんだからもっと場所詰めてよ。あんまり離れると風が冷たいじゃない？バカ、お前これ以上くっついたらすごいぞ。大変だぞ。喧嘩売ってんのは買うから離れろ、この悪魔。Overwhelmed, I shy away from Tosaka's reach. We get it, bro. On one side, you're stupid horny, but on the other side, I get it, bro. She's cute as fuck. I'm in trouble. Being this close to her was bad enough, but that was nearly a mortal blow. The more I'm around Sakura, the more I'm around Tosaka, the more it feels like she's someone I can talk to. But I also come to realize that the girl I admire is someone I must absolutely not let my guard down around. I could handle it if that was the extent of our relationship, but that just now was too much. I can't ignore her beautiful hair, delicate features, and the soft lines of her body, even if she gets this close to me. My brother in God. مش ممكن بس اعمل وانت مش ممكن قد ايه حيحان. قال لك الشعر الجميل والديليكت فيتشرز والتحديد بتاع جسمها الفشيخ. Oh my god. My formerly pounding heart is now on the verge of exploding. الحيحان عنده مستوى غير عادي بصراحة. حيحان فشخ. I hate to admit it, but Tosaka's really bratty. Why do you hate to admit it, bro? It's just the truth. Cute AF. Even though she's turned out to be different from how I imagined once I got to know her personally, it doesn't change how much I admire her. She's pretty freaking cute, I get it. とにかく世話になった。俺からの話はこれだけだ。Who wouldn't like a very intelligent, kick-ass, badass lady あとはトサ who カの is like 話を聞く。 30 times, probably more, 300 maybe, 300 times better than you at Magic. 私の話って別にそんなのないわよ。あれ、だって朝なんか言ってなかったか。いや、俺はどうかしてたんで聞かなかったけど、トサカ不機嫌そうだったじゃないか。ああ、あれね。あれはもういいわ。用件があったのは本当だけど、今はそんな気分じゃなくなったし、正直毒気が抜かれたわよ。毒気が抜かれたって何のさ。だからあなたのそういうところによ。まあいいわ。物のついでだし、一ついいことを教えてあげる。最近街で原因不明の昏睡事件って起きてるでしょ。あれはサーバントの仕業だけど、そいつのマスターは竜道寺にいるわ。そういえばさっき竜道寺がどうだの言ってたな。竜道寺ってあの竜道寺か。ええ、厄介な相手だから手を出すのなら気をつけなさい。あいつら命までは取ってないけど無差別に人を襲ってるわ。日に日に強くなっていくから早めに潰したいんだけど、私のアーチャーは誰かさんにやられた傷が治ってないしね。
まあどんなに魔力を蓄えたところで一度に使える魔力の最大量なんてたかが知れてるし、しばらくは傍観するけど。 So there is a master in the Ryuta Temple. Tosuka must be doing everything she can to stay in the fight without Archer. さて、それじゃあエミヤ君は私から仮1ね。知らない情報を教えてもらったんだから。 The star student of Homura High smirks confidently. It strikes a sense of foreboding in me, like a snake licking its lips before a frog. なんだよそれ。俺だってシンジのことを教えただろ。情報交換なら貸し借りなしだ。あら、シンジのことはさくらのことで総裁でしょ。それともさっきのお礼は形だけだったのかしら。 She's a devil, a tease. Don't be fooled, everyone. Tosuka's out to ruin the peace and quiet of our school. يا اسطى بيعمل his best Trump impression يا اسطى. He's gonna build a wall, it's gonna be huge. He's going to make Mexico pay for it, even though they are in Japan for some reason. Now then, what should I take from... No. Oh no. Ah, my old man dad mentioned that. This is a bit of comedy. I stare at my hands. This is all I have on me right now. 納得いった？あなたには返すべき情報がないんだから、こうなったらセイバーの仕方ない。トサカ、昼飯まだだろ。半分やる。I take my sweet bun out of its wrapper and tear it in half. It's a painful sacrifice, but to prove I'm a man of my word, I offer her my entire can of tea too. ちょっとエビヤ君。ほら食べろよ。今からじゃ食堂も購買も終わってるだろうし、少ないけど腹の足しにはなるぞ。I put the bun in Tosuka's hand. البت عليك. Maybe she doesn't like sweet green pea filling. Tosuka stares at me for a second. ありがとう。じゃあ遠慮なくいただくわ。البت علقت بسام بصت عليه وقالت اللهبل ده هو الواد اللي انا بحبه حسبي الله ونعم الوكيل. Then she really takes a bite out of it. After school, the campus dies down. The classroom's empty, with students either going home or to their respective clubs, like baby spiders scattering from the nest. ليه حتى دي بتعمل لها شعر؟こっちも一足先に帰って準備しなくちゃな。I need to mentally prepare to have Sakura stay over too. I'll do my dinner shopping first, then break the news once Sakura comes back from club practice. さて、今日の بس انت شايف احنا فين؟ Yes. غالبا a certain white-haired girl will come around. Arms folded, I pose to think in front of Toitsu, the local supermarket. If I want Sakura to stay over, I'll have to convince Fujine. Meaning that I should think of a way to make them both happy. You don't really need to convince Fujine, bro. She's rooting for Sakura with her entire being. She wants you to bang the girl. 昨日も派手にやったからな。バイトもしばらく休むし、食いぶちも一人増えたし、あんまり余裕ないんだけど。Still, I can make an exception this month. I do have savings, and I can't fight the Holy Grail War if I'm worried about living expenses. I could just think of it as a way to repay Sakura for everything she's done. Yep. With a bag full of ingredients, I leave Toitsu. Usually I'm against overspending, though in this case, the bounty was good. I managed to get my hands on some high-grade Pacific cod, which could go well in a stew tonight. よし。これで藤根対策は万全。While walking home in high spirit, I stop in my tracks. Something is pulling on my clothes from behind. 何事？ I turn around curiously. I am met by the sight of a young girl with silver hair. I leap backwards with a yelp. The girl just watches as I panic. The hell? She doesn't seem hostile, much less murderous. Instead, she says, よかった。生きてたんだね、お兄ちゃん。 she beams at me in genuine joy.
There's no mistake, this is Berserker's master. She commands that monster that nearly tore me in half with a single slash that night. She's from an ancient magical lineage that founded the Holy Grail War, ظهرت. one my old man Kiritsugu betrayed. المرة دي في حاجة مختلفة عن مقابلتهم الأولى. One that my old man Kiritsugu betrayed. الحتة دي هو عارفها. فأي saltiness هتبقى من ناحيتها هو عارف هي ليه salty. ليش؟ But what's she doing out here in the middle of the day? With Kotomini swords still fresh in my mind, she's no longer just a stranger to me. That's why without thinking I murmur, イリー、いや without knowing the significance of it, I blurt out the girl's name. あ、いや、違った。イリアス、そう、イリアス、間違えてごめん。 I bow out of reflex. It doesn't matter whether she's Berserker's master or a daughter of the Eisenburns right now. I just can't leave her alone. Not when she looks like she's about to cry. あ、いや、悪気はなかったんだ。ただ、つい口にしちまったっていうか。名前え？お兄ちゃんの名前教えて。私だけ知らないの不公平。 That's right. Comes to think of it, Illis introduced herself before, but I still haven't told her my name yet. 俺はシロー。エミヤシローっていう。エミヤシロ、不思議な発音するんだね。違うぞ。今の発音だとエミヤシロじゃないか。エミヤが名字でシローが名前なんだ。言いにくかったらシローってだけ覚えてくれ。 Without really thinking about it, I correct the girl's lilted pronunciation. I even wag a finger at her, which makes her blink in surprise. By the time I realize how blunt I'm being, it's too late. Once again, she looks like she's about to cry. シロか。うん、気に入ったわ。単純だけど響きが綺麗だし、シロに合ってるもの。これならさっきのも許してあげる。 Suddenly, she grabs my arm. 待て、イリアスフィール。何すんだよ、お前。さっきみたいにイリアでいいよ、シロ。私もシロって言うんだから、これでおあいこだよね。いや、それは言いやすくて助かるんだけど、とにかく待て。 I try to shake Ellie off my arm, but she just squeals in delight. At this rate, the neighborhood mother hens will start to gossip. 何が目的だ。こんな真っ昼間からやり合おうって腹か。 I finally wrench my arm out of her grasp. Ilya looks unhappy. なんだよ。そんな顔してもダメだぞ。何のつもりか知らないが、俺だってマスターだ。そう簡単にやられるわけには。 Ilya shoots a glance at the shopping bag in my hand. But she also keeps looking at me curiously. イリア。何、シロ。 She's not how I imagined. She laughed back then too, but the feeling behind it was different, like イ maybe. リア、お前、戦いに来たんじゃないのか。何？シロは私に殺されたいの？ Her gaze is enough to make my hair stand on an end. No matter how young she looks, this girl is the strongest master. She might be giggling innocently one second and become a ruthless master the next. よくわかんないけど、シロがそう言うんなら私はいいよ。予定がちょっと早まるだけだもん。セイバーと一緒にここで死ぬ？ふざけるな。そんなわけあるか。俺だって殺されるのは嫌だし、こんなところで戦うのもごめんだ。でしょ？マスターはね、明るいうちは戦っちゃダメなんだよ。シロもセイバーを連れていないし、私だってバーサーカーを連れてないでしょ。それはそうだけど、じゃあ何しに来たんだよ、お前。俺に会ったのはただの偶然か？偶然じゃないよ。セラの目を盗んで、わざわざシロに会いに来てあげたんだから、光栄に思ってよね。I think I'm getting dizzy. Just when I thought she was in serious master mood, she's back to being an innocent child. I have no way of knowing which side is the real Ilya. とにかく
イリアは俺に会いに来た。けど戦うつもりはない。これでいいのか？私はシロとお話をしに来たの。今までずーっと待ってたんだから、それぐらいいいでしょ。 I don't know what she means by at least, but apparently she really is just here to talk. それともシロは私と話すのは嫌？シロが嫌なら帰るよ。本当は嫌だけど、したくないことさせたら嫌われちゃうから。 Ilya gazes up into my eyes. As a master, it is dangerous to stay here with Ilya any longer. If Saber were here, I'm sure she'd be vehemently against this course of action. But I can't just leave, not when she's looking at me like that. I know it is heedless, haphazard, and half-cocked, but... いや、イリアと話すのは嫌じゃない。本当言うと、俺もイリアとは会って話がしたかった。やった！じゃああっちに行こう。さっきね、ちっちゃな公園見つけたんだ。 As soon as I agree, Ilya starts running, practically dancing in delight. ほら、早く早く。急がないと置いていっちゃうからね。シロ！ なるようになるよな。 Whatever. Talk about a kumbaya. Resigning myself to my fate. Stay night. I follow after her. Ilya called me Shiro. That means I should deal with her in kind, not as a master, but as a regular girl. There's no one else at the park. Not in the sandbox, nor in the swings. It feels lonely. I sit down on a bench with Ilya. We must look like an odd pair. Ilya is clearly not my sister since she's obviously foreign, but we have too much of an age gap to look like friends. 話をしようって何を話せばいいんだよ、イリア。お前から来たってことは、なんか聞きたいこととかあったのか？なんで？別に私、シロに聞きたいことなんてないよ。 Well, then, how am I supposed to answer that? Inscrutable little lady. イリア、話がしたいって言ったのはお前だよな。なのに、なんで用件がないんだよ。用がないんなら来ないだろう、普通。そうなの？用がないとお話ってできないの？いや、そういうわけじゃない。今のは言い方が悪かった。用がなくても話はできる。むしろ用のない話って方がいいことかもしれない。けど参ったな。俺はイリアをよく知らないから何を話していいのかわからない。イリアの好き嫌いがわからないからな。イリアだってそうだろ？いきなり聞かれたくないことを聞かれたら嫌じゃないか？それはそうだけど、じゃあ何を聞けばいいのかな。シロ、何聞いても怒らない？なんとか。俺のがお兄ちゃんなんだから大人な対応を努力する。そっか。じゃあシロ、私のこと好き？ What does that kid think she's asking? あ、嘘つきだ。シロ怒らないって言ったのに怒った。バカ、誰だって呆れるぞ今のは。お前が人をぶった切っておいて好きか嫌いかもないだろう。何よ、あれは違うもん。シロが弱っちいくせに飛び出してくるからじゃない。私は悪くなんてないんだから。悪くないわけあるか。だいたい初めからやる気満々だっただろう、イリアは。それがどうしてこう突拍子もなく好き嫌いの話になるんだっての。Ilya's shoulders tremble and she goes silent. Oops. I made up my mind to forget we're masters and here I am putting my foot in my mouth. イリア。なるも。何よ、シロのバカ。私が止めてあげなくちゃ死んでたくせに。口だけは達者なんだから。 Ilya's shoulders shake and she stares at the ground even as she says something ominous.
Well, she got me there. I'm the one who steered the conversation in this way, and I'm older. Ilya's just a kid. そのな、イリア。 I make up my mind and decide to say it. I say, ايه الاختيارين الغريبين دول بس اللي شبه بعض فشخ. أنا عادي مو عندي. Well about that. To say it, I say, I don't hate you. I 知り合ったばかりで、イリアのことはよく知らないけど、イリアは嫌いじゃないぞ。少なくとも今みたいなイリアだったら仲良くなりたい。 عايز اتاكد من حاجه واحده لاني لازم نظبط إيليا. ايوه ظبطت إيليا. ليتس جو. I don't hate you اظن صح. ايوه ما هي طلعت صح. ظبطنا إيليا. لازم نظبط إيليا اصلا. كنت بختار الاختيار الصح لكن انت صبرت عليه بس. لا محتاج اظبط إيليا يا اسطى ضروري. احنا في بنزفيل. اذا ما ظبطتش إيليا تلبس خازوق. الديلي يعني اثر فيه. ايوه. 本当？その妹みたいで楽しい。それとあの夜のことは今後一切口にしない。こんな約束しかできないけど、それで信じてもらえるか？シローがそう言うなら信じてあげる。Ilya nearly tackles me when she hugs my arm again. なんだお前。 So I grumble, but this isn't so bad, I reassure myself. Right now, Ilya has no ill will towards me. I'm not going to fall over from a hug either, and if I lose my cool here, I'd be a failure of a big brother. As long as I've got her here, I'll have an easygoing chat with her, just like she wants. I think Ilya and I chatted for about an hour. Ilya happily listened as I talked about meaningless topics and everyday stuff. At some point I realized how heartbreaking this was. Ilya really is an innocent little girl. She doesn't hesitate when it comes to being a master. It's so tragic that she doesn't feel any fear about fighting in a war. The magical lineage known as the Eisenburns. This young girl is who they sent to carry out their 1,000-year-old obsession. If that's Ilya's objective too, then I... イリア、一つ聞くけど。 何？エミヤ・キリツグって名前に聞き覚えはないか？ I just have to know. Time stops. It's an emotionless silence that seems to erase all time we've spent together so 知ら far. ない。そんなやつ、私知らない。 كدابة كدابة دادي أكيد عارفة دادي يا كدابة. Her silver hair sways. Ilya stands up from the bench and does a little twirl like a fairy. そろそろ夕暮れだね。夜になったらバーサーカーが起きちゃうから、もう帰らないと。 Ilya bids me farewell in her childish そ way. っか。そうだな。俺もそろそろ帰らないと。 ممكن يلعب معاها بدل ما يتعلم ميج. Ayu. I stand up from the bench. Break time is over. The sun is setting, so we're back to being enemies. And yet ま I... た会えるかな、イリア。 The question comes naturally to my lips. どうしようかな。私はそうでもないんだけど、シローは会いたい？ بسام ملاحظ الفرق ما بين فيت روت وما بين هنا؟ يس. فيت روت هي اللي سألته هتيجي تاني ولا لأ؟ وهو كان متردد بس وافق. المرة دي هو اللي بيسألها. 会いたくなきゃ言わないぞ、こんなの。じゃあ明日も気が向いたら来てあげる。期待しないで待っててね。 عرفت ليه هو اللي المرة دي بيكلمها. هو المرة دي هو اللي عايز يكلمها علشان هو عارف إنها بنت أبوه. في فيت روت ما كانش عارف. فبالنسبة له مجرد بنت مهبوشة وخلاص وأوكي انترستنج يعني. She runs out of the park. But the pale girl stops awkwardly. さっきのは嘘だよ。本当は
れる人だった。 Of course you do, he's daddy. イリそう、私が生まれた理由は聖杯戦争に勝つことだけど、私の目的はキリツグとシローを殺すことなんだから。 Her footsteps fade into the evening. Leaving me with that, she leaves without looking back. And I watch her go. All of this hatred because of a lie. ただいま Kid Vitalizen burns. あれ藤姉のやつもう帰ってきてやがんの。 I take off my shoes and enter the hallway. It's not even 6 p.m. yet. Why is the Kyoto Club advisor back so early? おかえりなさい、シロ。帰ってきたか、兵六玉。Nincompoop. Saber greets me while seated in a polite Caesar posture while Fujini is very improperly resting her face on the coffee table. There is a shadow of defeat in my adoptive guardian's eyes. I'm curious as to why, but experience tells me it's probably no big た deal. だいま。遅くなったけど、なんか変わったことはなかったか、セイバはい、これといって異常はありませんでした。そういうシロの方はどうでした？学校に見るべきものはありましたか？ー。いや、異常らしきものはなかったよ。シンジも来てなかったし、学校はいつも通りだ。とりあえず見て回るべき対象から外していいとは思うんだが。Using roundabout language, I report to Saber that there are no other masters at school. なんか匂う。この甘酸っぱくて雨上がり給料日に隠したまま思い出せなくなった1万円のような気配は間違いなく秘密の匂い。 She sniffs the air like a dog off its leash. シローから足かせの錆びた匂いがする。怪しい怪しいぞ。お姉ちゃんになんか隠してるのかにゃー。うわ。 I don't believe it. How is she this hammered so early in the セ day? イバー、藤姉となんかあったのか。この虎をここまでダメにすんのは並大抵のことじゃないぞ。 فكرة طريقة ياكوزا. いえ、私は何も。大河に元気がないのは空腹だからではないでしょうか。Saber says something terribly cutting and with such ease. 嘘だ。タイガの腕前が知りたいなんて言って人をボロボロにしたのはセイバーちゃんじゃないのよ。 I mean, sorry to disappoint you, but she's literally the best swordsman in Meth. The only exception is probably Musashi. You're not supposed to beat her, Taiga. Fujine pounds the table. Whether out of frustration or fear, she scurries behind me and loudly boos Saber in protest. Also, she sure is acting all buddy-buddy with Saber real セ fast. イバー、もしかして藤姉と手合わせしたのか。いえ、大河の時間が空いているのなら体を動かそうと提案したのです。市内による模擬戦ならば大事は起きませんから大河も承諾したのですが。騙されちゃダメよシロ。セイバーちゃん確実にやる気だったわ。私わかるもん。鉄砲知ってるもん。 هلا انا متاكده انها كانت جايه عايزه تقتلني. انا عارفه ناس معاهم مسدسات كمان. عارفه الياكوزا. あれはやる気。もう絶対やる気。うわー、隙を見せたらバターにされる。 Fujine セイバ trembles. ー、まさかその。 Did you fight Fujine like you really meant it? まあつい気を緩めてしまったというか、四郎の帰りが遅いことへの反感と大河の技量が思いのほか高かったことでとっさに反応してしまったというか。 Wow, that sounds terrifying. Fujine reached an impressive 5 dan in Kendo at her age, but Saber is on a completely different level. とにかく命が惜しかったら夜討ち朝がけとか禁止禁止。セイバーちゃんを襲ったりしたら地獄開幕。死して屍拾うものなしなんだから。
She's right. I still have another problem to deal with. What do I do with Seiro who insists on sleeping in the same room as me? I'm a growing young man and I have issues with a girl like Saber sleeping in the same room as me. ايوه الراجل لازم يضرب 10 بين الحين والاخر يعني. هيضرب 10 ازاي وانت معاه في نفس الاوضه يعني برحوم ما تستهدي بالله يعني. دي الموزه بتاعتنا وحبيبه قلبنا وكل حاجه وتاج راسنا وجوهره عينينا والإيميرالد الجميله بتاعتنا وكل حاجه على راسنا من فوق. بس الواد تينيجر هورني عايز يضرب 10. ما ينفعش تقعدي معاه في نفس الاوضه. بلاش عته يعني. その心配は無用です。 Truly, Bassam, the king doesn't understand the hearts of men. 私は従うのみです。私からシロに手を挙げることは決して。 I would never raise a hand against him. Is that so? むむセイバーちゃん、なんか今すごい微妙なこと言わなかった？とりわけ何も。それよりタイガー、今晩よりシロと同室で眠りますが、どうか誤解なきようお願いします。 To avoid misunderstandings, you just created a lovely misunderstanding, my lady. Fujine freezes in her tracks. Oh no. Given how we're positioned and the power balance between us, she's definitely gonna do it. 藤ね、実は昨日から秘密にしていたんだが。I hear Fujine from behind よ me. いしょっ Wow, she's totally ignoring me and I just heard a sound like a phone book being slammed on the よ table. く聞いてくれ。セイバーは日本語がわからない。せーの。 And there it is. The sensation of being put in a sleeper choke hold from behind. Fujine doesn't know how to hold back her own strength, so when she has me by the neck, I'm in serious danger. そんな場合じゃねえ。おい、藤ね、吐いて決まってるから。本気で落ちる。Crack, crack. Fujine's answer is to grapple me harder in a magnificent grinding of bone and flesh. ギブギブ、やめろって、そこから投げに持ってくるなし。 In my fading consciousness, I managed to tap Fujine's arm. However, うるさい。落ちちゃえこのドラ息子。お姉ちゃんはシロをそんな風に育てた覚えなんかないんだから。 محمد انتهى الورد بالطريقة. أنا سمعت صوت دم بسام. آخر لقطة هذه سمعت صوت دم. انا اقول لك والهاليوار انتهت خلاص. انتهت فعلا. I'm going down. Damn. Just one problem after another. تخيل لو كان دخلنا التايجر دوجو دحين شوية. طيب مين اللي قتلك؟ Your ass, bitch! My neck makes cracking noises. Bent nearly at the right angle, I managed to get off with only bruises thanks to my daily training. 面目ない。こうひねってからは手を離して受け身可能にしようと思ったんだけど、シロったら思ったより重くて投げるだけで精一杯でさ。当たり前だ。いつまでも子供じゃないぞ。藤姉の細腕でジャーマンなんかやんなよな。下手したら藤姉も自爆してたんだから。はい、反省してます。セイバーもセイバーだ。同室って言っても隣の部屋だろ。厳密に言う。ですが、私はシロの身を守るためにですね。十分守ってもらえてる。だいたいな、同じ部屋になんて寝られたらこっちが先に参っちまう。セイバーには悪いけど、あれが最大の情報だ。それ以上。難しいものですね。يا بت ما هو لازم يضرب 10 براحته برضه يعني. 二人とも分かったんならよし。さて、じゃ夕飯の支度でも始めるか。I stand up, stretching my neck. そうだ、藤根。今日から桜を止めようと思うんだけど、どうかな。 استنى بس اما ارد على التليفون 使ってもらった離れに。 1 second, toilet break. انا اروح الحمام.
luck. I am back in Bulak. Let's go. Sam? 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 Yes, yes, Back. yes, yes. لا 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 لا. I'm thinking of having Sakura stay over starting today. Is that okay? I'll put her in the guest room that we gave Saber for. さくらちゃんを止める？別にいいけど、いきなりどんな心境の変化よ。シロ、ここんとこ妙に変よ。いや、さくら最近調子悪そうだし、シンジは家を開けてばっかりだから、しばらく周りに人がいた方がいいかなって。ふーん。まあいいけど、その旨はさくらちゃんに伝えてあるの？部活の時、さくらちゃんいつも通りだったけど。いや、それはこれから。って、藤姉こそ部活どうしたんだよ。こんなに早く帰ってきて。
ちょっと怪我人が出ちゃってね。あとは三辻さんに任せて体調悪い子たちを家まで送って直帰したのよ。 Something like that happened, It's a little concerning to hear that someone got injured at the club, but Fujini wouldn't be here if it was serious. Someone probably just jammed their finger or got anemic or something. Anyway, this is my chance. Sakura's like family to both me and Fujine. Then I should. Oh no, Bassem. Decisions. Oh, decision collision. شوف أنا أعتقد هذا هو التظبيط الساكوراوي. بس احنا we are not after the true ending. true ending بنحاول نجيبها بعد الجود ending لأنه أعتقد أصعب إني أجيب الجود ending بعد الترو ending. بالتالي حنجيب الجود ending الأول بعدين الترو ending. يس الاختيار الثاني هو اللي بيظبط ساكورا. I'll try asking Fujini for help. She's older and she might have an easier time convincing 藤 Sakura. ね、さっきの話だけど、さくらに泊まってもらうって話、藤ねから言ってもらえないか。なんで？やーよ、私馬に蹴られたくないもん。そういうのは言い出しっぺのシローが言ってあげなさい。そうしたいのは山々だけど、俺だと断られるだろ。そのいくら見知った中でも男の俺に泊まっていけなんて言われたらさくらだって困るだろうし、いつもならそれでもいいけど今回は失敗できない。さくらにはしばらくうちで寝泊まりしてほしいんだ。そうよね。今さらシローの牧年人は治らないか。いいわ、さくらちゃんに伝えればいいんでしょ。期間は1週間ぐらいでいいの？ああ、それだけあれば周りも落ち着いていると思う。Just then the doorbell rings with perfect timing. Sakura's voice comes in from the front door. じゃあ行ってくる。シローは晩ご飯の準備してなさい。Fujini unenthusiastically gets up to greet Sakura. Did I ask the wrong person? Yes, you did. You should be asking Sakura. But I can't blame you when I'm the one making the 今 decision 車 in に here. 案内したからもうちょっとしたら来るわ。With that nonchalant report, Fujini takes her seat back at the table. さくら簡単に承諾してくれたのか。するに決まってるじゃない、シローの二部チン。 بالضبط جاهل أوي أهبل أوي بصراحة. واد مغفل. Fujini replies in a bored tone while peeling a mandarin. I don't know how that conversation went, but I was right to ask Fujini. This is just common sense, of course, but once dinner is over, all that is left is to take a bath and go to bed. There's no problem at all. Really, it's totally normal, nothing out of the ordinary about it. However... 内村先生、少し相談があるんですが。なになに？言ってみそう。ですね、そっか、着替えの問題があったわね。制服ならうちにあるかな。普段着は私のでいいならあげるよ。あ、それとも家に着替え取ってくる？いえ、うちに帰ったら戻ってこれなくなりますから、できれば帰りたくないんです。兄さんにはそれは大丈夫。さっきお家に電話してさくらちゃんのおじいさんに許可取ったから。先生の家なら安心だ。ご指導よろしくお願いします。だって。そうですか。なら本当に私ここに泊まっていいんですね。Yes, رهيبة تايجر رهيبة. そうだよ。で、着替えの話だけど、寝巻きは私のでいいよね。下着も私のでいいかな？いえ、先生のだと目がきついと思うんですけど。そっか、さくらちゃん胸おっきいもんね。
その肉を分けろ。先生、何するんですか？バカ野郎。冗談冗談。けど困ったわね。さすがにさくらちゃんサイズの下着なんて持ってないし、さくらちゃんつけて寝る派？だよね。おっきい人はそういう人多いよね。けど苦しくないの？と素朴な疑問を投げてみる。苦しいですけど、そういう時はですね。なるほどなるほど。若いっていいな。じゃあ明日の朝までにはうちの若いのに揃えさせておくから。そういうわけでさくらちゃんも遠慮なくお風呂入ってらっしゃい。ما حلينا طيب مشكلة الملابس يا شيخة. لا تزال بتكون ضيقة يعني. You didn't need to have that conversation in front of me, you stupid Fujine. لا ما هي كتبتها. أنا باكي تعرف إنه هذه الكونفرسيشن كلها قدام شيرو. لا بس على فكرة هذا مقصود من فوجيني. فوجيني قاعدة تشجع ساكورا، تقول له شوف البضاعة حلوة ترى، بضاعة بنتنا حلوة. I'm a man, I'm trying not to think about it, but if you talk about it here, I'll be extra conscious and I won't be able to look at Sakura the same way. في اللحظات اللي زي دي ببقى مليان بالريجريت إن أنا بلعب الفيرجن اللي زي ريالتا نوا. هذا الروت الأكثر روت. طب يا يعني اخي، مشكلة إن أنا قاعد ألعب ريالتا نوا. طب نزل الفيرجن ذاك حتى لو بمود ونحاول نفهم. ما اكيد في مود بس ما اعرف كيف، وانا ما قد جربت انزل مود ولا اعرف كيف اركب مودز، فقصه طويله يعني. ودائما المشكله يا مع أخي، المودز أبو في كلب. التشانس انك تسوي بريك للجيم. لا ما هذا الفكره الاكبر، في دائما تشانس لما تنزل مود انك تسوي بريك للجيم. انا ما أنا عندي استعداد ب3 ريال ان انا اخرب السيف فايل حق اللعبه دي، عشان انا مقترب جدا من تختيم اللعبه ومن Last episode. سكن شو. No, not really. هذا تكنولوجي ايشو. あれシロ顔赤いけどどうしたのかな。何やっぱりさくらちゃんの話気になる。 عليك وجاب، ما اقول لك بيعاني قاعده تسويها، كانت تسوي دعايه للبضاعه. 何言ってんだか。そっちの内緒話だろ。俺は聞こえてなんかないし、気になんかなってない。キャラクター。あれそうなんだ。じゃあ私からいいこと教えてあげる。さくらちゃんいいの85なんだってさ。すごいよね。去年から実に13センチも大きくなってるんだよ。اوف اوف 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 اوف. シロもそのあたり気づいてたでしょ。最近さくらの体は柔らかそうだなとか抱きしめたいなとか。藤村先生、どうしてそういうことするんですか。Sakura counterattacks, taking Fujine to the ground. She's blushing bright red and furiously trying to cover Fujine's mouth. Sakura, I understand why you'd want to silence Fujine, but don't silence her basic life functions too. ああ、びっくりした。さくらちゃん、見かけによらず武闘派なのね。いきなり息を止めに来るなんて先生びっくりよ。知りません。藤村先生は少し反省してください。لما تكون رولر تكون اقوى ملاكمه. على فكرة يوسف لي أقول لك إنه مارثا مش ريليتد لساكورا، هذا مجرد بالله design choice. No. He's not an actual Sakura face. No. Sakura turns away from Fujine sulkily. Then we end up making eye contact with each other. いや、バスタオルは風呂場にある。はい。
じゃ失礼しますね先輩。 Sakura hurriedly turns to leave the living room. And once again, 鼻ぶつけちゃいました。 أنت مصرة تصقعي أنفك في نفس المكان كل شوية؟ بتكسر أبواب بتحتاجي عمليات تصليح بعد Fate/stay night أنت. I was about to warn her to watch her step. Before I could, however, she ran smack dab into a pillar. さくら大丈夫か？ Was she panicking so bad she ran into a pillar before she even made it to the hallway? 大丈夫です。大丈夫なんでお風呂入ってきます。 Oi, what is this cute being in front of me? Dude! Daga! Sakura disappears down the hole, her steps wavering. I can finally breathe now that Sakura's in the bath. If that tension had gone on much longer, I might have been the one to flee the living room. ふふん انت فرحانة طبعا باللي سويتيه. なんだよ。言いたいことあんならはっきり言え。不良教師。別に يقول لك たださくらちゃんも大変だなーって。顔を真っ赤にしたシロいつもより意地っ張りで可愛いし、そういうシロの前だとさくらちゃんも余計恥ずかしかったんじゃないかな。 استمتع بزيادة مستانسة بس دي. استانسة بس. استانسة ألف دي. 赤くなんかなってない。あのな、さくらは家族みたいなもんだぞ。ずっと飯を作ってもらってきて一緒に食べてきた後輩じゃんか。そういう後輩に照れてたら先輩失格だ。じゃあシロは失格したくないんだ。当たり前だ。さくらはシンジの妹だぞ。友人の妹を預かってんだからちゃんと監督しないとダメだろ。あ、そういうことか。シロ気がついてないだけかと思ったらそんなことまで気にしてたんだ。 Pojini heaves an exaggerated sigh. This is very unpleasant. 前途多難ね。さくらちゃんも大変だ。どこ行くんだよ、藤根。どこって脱衣所。さくらちゃんに着替え用意してあげないと。シロは離れの部屋の準備でもしてなさい。シーツとかちゃんと新しいの出してあげるのよ。 فوق Pojini just says whatever she wants and leaves in the living room. ちょっと客間の準備してくるからセイバーはここにいてくれ。 Saber nods wordlessly and I leave the living room. أنا نسيت إنك هنا من كتر الأكشن اللي كان بيحصل يا سيبر. I make the bed and shake the guest room for furnishings. It's a different room from the one we initially set Saber up in. One that hasn't been used in a long time. This one is better for Sakura and it has a lock on the door. Sakura's well a girl, so I figure she'll feel more comfortable if she can lock her door. 別に藤根の言葉に踊らされたわけじゃないけど。 I lay the sheets out and pat them flat. See, your mistake is assuming she would want to look at the door. She wants you to actually go there and do the deed, bro. Preferably very, very actively. The bed has never been used. As soon as I start thinking that Sakura's going to sleep on it tonight, シロもそのあたり気づいてたでしょ。 awful thoughts fill my mind. バカ言うな。そんなこと今さら。 But that goes without saying. I've watched from right next to her as Sakura's grown more and more beautiful. I'm happy for her and I've been telling myself not to be conscious of it. Sakura's Shinji's little sister and she helps me out of a sense of guilt over the way her brother あれ behaves. からもう1年半か。別にさくらが気にすることでもないのに。 It all started with the accident that caused me to leave the Kyoto Club. I hurt my shoulder at work and there was some talk about the burn scars being an issue. So I figured it was a good time of any to quit the club. After that, I think it was Sakura volunteered to start helping me out of my home until my injuries healed. She still looked younger back then and struck me as a hard worker. The first day she waited in front of my house for me to come home and then stood there
sullenly, face to face for a while, until she finally said she wanted to help me. I think she was out there for 2 あ hours. の引っ込み思案なさくらが今じゃ弓道部の期待の星だもんな。人間変われば変わるもんだ。 Sakura's demeanor has brightened a lot, actually. I first met her 4 years ago through Shinji, I think when I went over to his house to play. She was silent and she had a habit of letting her hair cover her face. She still has that part of her, but Sakura's back then looked positively downtrodden. She always had a glum look on her face and would just stand around absently. When I compare Sakura now to back then, I truly do feel happy for her. I'm relieved that the depressed girl who was always staring at the ground is now someone who can laugh like she's genuinely enjoying life. そう思うことはないの？さくらの体は柔らかそうだなとか、抱きしめたいなとか。 I don't really know myself. At the very least, I only saw Sakura as my Koha until recently. That image of her only started to crumble recently. When did it start exactly? Maybe it happened long before I realized. Or maybe we're so close that I never needed to notice. くそ、今まで平穏にやってきたってのに、どうしてこう。 Why does the thought of Sakura sleeping over make my heart pound like this? It's rude to Sakura. It really isn't, bro. You're just genuinely fucking clueless. It really isn't, if you know what she's like. Should hurry up and finish cleaning the room, then I can let Sakura stay here. あれ、そういえば、さくらは？さあ、こちらには来ていませんから、まだ入浴しているのではないですか？入浴中って、もう1時間は経ってるよな。Maybe Sakura takes long baths. She has to wash a lot of parts that I don't, so a quick shower might not be. ああ、もうやめやめ。変な想像しない。I shake my head and sit down at the table. Then I brew some tea and let the fragrant liquid soothe my throat. I purge myself of my fantasies and breathe deep. Then, シロ、さくらは目が悪いのですか？ what a not question. いや、別にそんなことないけど、さくらは視力いいぞ。両目合わせて 1.5 あるんじゃないかな。そうですか。頻繁に壁や柱に体をぶつけていますから、視力に問題があるのではと危惧してしまいました。あ、なるほど。あ、その心配はありがたい。けど、さくらは至って健康だよ。その、最近は疲れてるから危なっかしいだけで、普段 والله は معاك حق 俺よりしっかりしてる。 سيبر. طبعا ما حق. それならばいいのですが、仮にそうだとしても、入り口と壁を見間違えるほど疲労が溜まっているのは問題です。試験ですが、先ほどの衝突は疲れからではなく、純粋に目測を誤ったものと感じましたが。Saber's opinion makes sense. No matter how tired you are, you don't just start randomly walking into walls. Speaking of Sakura, where is she? If she's really in the bath, 1 hour is a very long time. Right now, يسطا انت ما قابلتش اخويا. ساعة مش فترة طويلة قوي للدرجة دي اللي انت متصور. سامع المزيد من التسجيل. Should I go check on Sakura or I let Fujine handle it? We should do it. I should go check on her. If Saber's right, then there is no time to worry about embarrassing myself. さくら？ I call her name through the door. There is no reply from the dressing room. In fact, it doesn't even sound like anyone's さく inside. ら？おい、さくら？入ってるか？ I knock on the door, softly at first, then more vigorously, until I'm literally pounding on the door. おい、ちょっとでいいから返事しろ。 My anxiety turns into certainty. Something is wrong. I can't go and get there, so maybe I should get Fujine or Saber to look in on her. どうしたんですか？そんな
さくら、いや、なんでもない。少し時間がかかってるみたいだから、なんかあったのかなって。Oh. 時間おかしいな。私そんなに長く入ってましたか？ Sakura sounds kind of hazy, like she's weak or unsteady on her feet, or like she just woke up from a さ nap. くら、もし、その気持ちよかったんでちょっと寝ちゃいました。バカ、 Oh fuck. 脅かすなよ、ほんと。I slowly sink to my す knees. いません。すぐに上がりますね。そうしてくれ。まったく、風呂で寝たりしたら風邪ひくぞ。I sigh and lean against the wall. I feel silly for being so worried, but I'm glad she's fine. Sakura should feel better after a bath and a good night's sleep. ごと I hear the sound of something heavy falling. It definitely came from the other side of the さ door. くら、 She doesn't respond. There isn't the feeling of someone on the other side of the door like there was earlier. 入るぞ、さくら。 Oh. I run into the dressing room. Sakura is lying on the ground, spiritless. Oh, hi. Ah, she's actually wearing さ something. くら。 أنا حمار. أنا حمار. I lift her limp body off the ground. She's soft under my fingers and warmer than I expected. Sakura doesn't seem conscious, but her breathing is labored. Her hands are clutched into her chest as if trying to pry off something stuck to her skin. Pained whimpers. This isn't eye candy. The softness of her body I'm carrying and her disheveled hair. Wearing only a single shirt, the Sakura isn't the Sakura I know. The shirt emphasizes her abundant chest, and I can't tear my eyes away. My brother in God, it is not the time to be horny. Each heated eye lifts her chest and up and down, exposing her pearly neck. Again, not the time to be horny. My heart almost jumps into my throat. Her distressed lips seeking oxygen, making my head spin. My brother in God, stop being horny. The body I'm holding is so soft and unbelievably charming. My mind goes blank. I'm not holding a girl in my arms, but a plenty matured woman. I mean, this isn't the Sakura I know. Then if I let the dizziness take over and hold her close. 何してんだ俺は。 You're horny. I shake my head. This isn't the time. Sakura's fever isn't normal. Above all, her fingers clutching painfully at her chest show that this is more than a simple anemia. おい、しっかりしろ、さくら。 I yell into her ear. The hair stuck to her cheek falls free. Sakura slowly blinks her eyes open and looks up at me. 先輩、どうしているんですか？バカ、どうしてじゃないだろう。熱があるんならあるって言え。熱って私ですか？お前以外に誰がいる。いいから自分でおでこを触ってみろ。すごく熱いぞ。けどそんなに熱くないですよ、私。 Sakura murmurs dreamily. Maybe she's still half asleep. いいからおとなしくしてろ。すぐにベッドに連れてくから。先輩、どうしたんですか？部屋まで連れてく。言っとくけど暴れるなよ。俺だってこれ以上は自信がない。 I go into the hallway carrying Sakura. 先輩、私抱っこされてますか？ Sakura wraps her arm tightly around my neck in surprise. Her chest is incredibly bouncy and touching me, but I'm going to ignore that right now. Speed is of the essence. Before my sanity gives out, I need to carry Sakura to the guest room as fast as I can. 熱は37度ちょいか。なんだ、思ったより低かったな。 I shake that thermometer and looks at Sakura, who's lying in bed. すいません。
せたみたいです。 Sakura guiltily hides her face under the まあ covers. 引いちまったもんは仕方がない。この程度の風邪なら薬飲んで一晩寝てれば治るから、今夜はおとなしくしていること。椅子の上に水を置いておくから、できるだけ離れからは出ないようにな。外に出ると体を冷やすから。 Just in case, I bought on another blanket over her and turned off the lights. じゃあな、明日の朝起こしに来るから、それまでゆっくりしてろ。 I give Sakura an affectionate pat on the head and make for the door. But then, something tugs on me from behind. Oh no. When I turn to look, there's something clutching my shirt sleeve. さくら、すまん、握られてると出られないんだが。 Sakura withdraws her hand in surprise as if she just noticed. すみません先輩。私熱でぼーっとしちゃってて、それで。 Sakura jumps out of bed and frantically apologizes. I can tell how red her face is even with the lights off. さくら、もしかして怖いのか？ はい。知らないところで一人で眠るのは怖くて。 I can't see Sakura's expression, her long hair hides her face. But from the side, her profile reminds me of that withdrawn girl I first met years そっ ago. か。初めて使う部屋で風邪っ引きってのも不安だよな。 I sit down on the bed. Then I lie down on my back. I can't quite bring myself to face Sakura while doing it, but this is good enough. 先輩。もうちょいここにいる。しばらくすればさくらも部屋になれるだろうし、さくらが熱いたら出ていくよ。正直言うと、さくらが無理しないか心配だしな。あと30分は監視してるから、おとなしく横になってろ。 I gesture to her spot on the bed without facing her. それじゃあもうちょっとだけお付き合いくださいね、先輩。 A soft breeze caresses my cheek. It must be the air displaced by Sakura pulling the covers back on. I consider this a small price to pay for her peace of mind. It doesn't even begin to cover the interest on the debt I owe her for helping me so much. In the dark, all one can hear is the ticking of the clock. Whether it's because my back is to her or because her profile is still in my mind, the feelings I had when I carried her earlier fade and I quietly stare at the clock. The rest of the time passes in silence, and anyone would guess that we'd both fallen asleep. 起きてます？ I hear a gentle voice in the darkness. うん。 I murmur an affirmative. Sakura takes a quiet breath and continues. 今日はありがとうございました。 Then she drifts off to sleep. The lights go out in the house. It's past 11 p.m. and the town is fast asleep. では竜道寺にマスターがいると。遠坂の話じゃな。厄介な相手だから手は出すなと言ってたけど、町の昏睡事件はそいつの仕業らしい。その真偽は定かじゃないけど、どっちみち確かめなくちゃいけないだろう。 Bassam, أعتقد إنه that's enough for today. We'll stop it here. اوكي Yes. لما نشوف ما ثانية واحدة. Anyway, we shall end it here today and hopefully continue tomorrow, or so I hope. And thus, قول ان شاء الله. peak shall continue.